Ndabasuje muherereye hose ikaze ku Isaniro Empire. Ubu tuvugana Iran yavuze yuko yiteguye kurwana intambara imyaka 10 yose ngo Amerika irarye irimenge. Reka turebe ibiri kuba ku rugamba. Ubwo ni mu ntambara ya Iran iri kurwana Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare giharanira impinduramatwara cya Iran cyatangaje yuko cyahanuye drone y'intambara y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni drone yo mu bwoko bwa American MQ9 drone imwe igura agera kuri $30 z'amadolari ya Amerika. Ikaba yahanuriwe mu ntara ya Bushehr mu majyepfo ya Iran. Scott Ritter wandika amakuru ku ntambara yo muri Iran yemeze ko iyi drone ari ya 11 ihanuriwe aho ngaho muri Iran yo muri ubwoko bwa MQ9 Reaper, ikaba nyine yarahanuwe na Iran. Bivuze yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze guhomba arenga $330 z'amadolari kuri mene izi drone kubera yuko nyine bamaze guhanura 11 kandi imwe ikagura arenga $30 z'amadolari. Uyu Scott Ritter yabaye mu ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba yemeza ko iki gihugu kimaze gukoresha agera kuri $2 z'amadolari mu ntambara kirimo kurwana na Iran. Amakuru avuga ko Israel yabirimo gushaka uburyo yahagarika iyi ntambara bitewe n'uburemere yafashe bikanagira n'ingaruka ku bukungu bw'isi. Washington Post ikavuga yuko guhagarara kw'iyi ntambara ya Iran biri mu maboko ya Perezida Donald Trump kuruta uko byaturuka mu maboko ya Israel, ariko Iran ikavuga yuko bizaturuka ku bushake bwabo kubera yuko biteguye kurwana imyaka 10 yose. Abayobozi ba Israel ariko batangiye kwibaza niba biri ngombwa kurwana kugira bahiritse ubutegetsi bwa Iran kubera yuko bari guhomba byinshi. Umwe mu bayobozi bavuganye n'icyo gitangazamakuru wo muri Israel ubwo nyine ni Washington Post yagize ati ntabwo numva neza ko hari inyungu zacu kurwana kugera dukuyeho ubutegetsi. Akaba n'amakuru avuga yuko kubera ibitero bya Iran mu bihugu Amerika ifitemo ingabo ngo iki gihugu cyaba kirimo kwimura ingabo zacyo ziri mu bigo bya gisirikare muri Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, Jordan, muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, UAE, Syria ndetse n'ahandi. Uretse drone n'indege za Amerika zahanutse muri iyi ntambara, Amerika imaze gupfusha abasirikare kuva intambara itangiye. Ikindi hari imizinga 6 ya Israel yagaragaye igiye kuzimya umuzinga umwe wa Iran, gusa cyabaye nagahebuzo kuko yose yarahushije. Iyi mizinga yose ikaba ifite agaciro hagati ya $2 n'eshatu z'amadolari. Ubwo bivuze yuko nyine ayo mafaranga yose yahise apfa ubusa, ahubwo biragenda bigwa mu baturage. Bantu mushaka kubaka mu mpeshyi y'uyu mwaka, ndagira ngo mbabwire ko igihe cyanyacyo cyo gusaba impushya zo kubaka ari uyu munsi. Ni mugane rero iSolution Limited babafashe. Abarahita bakorera design zigendanye n'imishinga mushaka gukora, ubundi babashakira impushya zo kubaka hanyuma bazabubakire. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri WhatsApp kuri nomero 0718186438 cyangwa ubandikire kuri email ariyo isolutionkigali@gmail.com. iSolution Limited ntitugira amanyanga. Dukomeje kuby'intambara, twa gisirikare ukomeye w'ingabo za Iran uzwi nka ERGC wasubije amagambo ya Donald Trump wavuze yuko intambara iri muri Iran ishobora kurangira vuba. Uyu mutwe wa Islamic Revolutionary Guard Corps wavuze yuko ari buzagena igihe intambara izarangirira. Bavuze yuko Tehran ngo itazemera yuko hari na litiro nimwe y'ibitoro yoherezwa hanze ivuye muri ako karere. Ni ibitero bya Amerika na Israel bikomeje uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru Reuters. Ibiciro bya petrol byagiye bihindagurika kubera gufungwa k'umuhoro wa Hormuz, ubwo ni Strait of Hormuz, ufite akamaro kanini ku isoko ry'ibitoro ku isi kuko hafi 1/3 cy'ibikomoka kuri petroli binyura muri uwo muhora wo mu nyanja. Iran rero ikaba yarawufunze kubera iryo bura ry'ibitoro. Nka Pakistan yahise yahagarika amashuri mu gihe cy'ibyumweru 2 ndetse inasaba abakozi bo mu biro kugabanya iminsi bakoraga mu rwego rwo kugabanya ibitoro bakoresha. Ubushinwa bwo buratangaza yuko ishyirwaho rya Mojtaba Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga mushya wa Iran asimbuye uherutse kwicwa ari icyemezo kireba iki gihugu, bityo ko nta kindi gikwiye kubyivangamo. Bavuga ko kandi ko bamaganye icyo ari cyo cyose cyaba kigamije kumwivugana. Ni nyuma y'amasaha make rero Iran yemeje Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ali Khamenei, nk'ugomba kumusimbura ndetse bikanemezwa, ariko Amerika igahita ivuga yuko igomba kuzamwica. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko kubo kigendere kwica uyu muhungu wa Ali Khamenei
Khamenei nyine uherutse kwicirwa muri ibyo bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Amerika Donald J. Trump nawe aherutse kugaragaza yuko atifuza yuko Mujtaba Khamenei agirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran ndetse ko agomba kugira uruhare mu ishyirwaho ry'umuyobozi mushya. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Bushinwa Guo Jiakun kuri uyu wa mbere yabwiye itangazamakuru ko Iran yashyizeho umuhungu wa Khamenei bishingiye ku itegeko nshinga ry'iki gihugu. Yagize ati Ubushinwa bwitandukanyije no kwivanga kw'ibindi bihugu muri gahunda z'imbere za Iran ku mpamvu iyo ari yo yose, kandi ubusugire, umutekano n'ubudahangarwa bya Iran bigomba kubahwa. Ubushinwa butangaje ibi mu gihe Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kugaba ibitero muri Iran, ndetse iki gihugu nacyo kikaba gikomeje kugambirira kwihimura ku mwanzi bakamubabaza cyane. Ubutegetsi bw'Ubushinwa busanzwe n'umufatanyabikorwa wa Iran ndetse bwamaganye iyicwa ry'uwari umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ariko kandi bukaba bwarananenze ibitero bya Iran yagabye ku bihugu by'inshuti za Amerika. Jai Chu, intumwa y'Ubushinwa mu burasirazuba bwo hagati, yasabye ko umwuka w'intambara uhagarara ubwo yahuraga na Prince Faisal, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Saudi Arabia. Mu biganiro bagiranye yagize ati Ubushinwa burasaba impande zose guhagarika vuba na bwangu ibikorwa bya gisirikare mu rwego rwo gucubya ku mwuka ukomeza kuba mubi ndetse no kwirinda yuko bigira ingaruka ku baturage. Ubushinwa na Iran rero ubusanzwe bisanganye imikoranire mu by'ingufu n'ubucuruzi n'ibikomoka kuri peteroli, aho umwaka ushize 80% by'ibikomoka kuri peteroli byavuye muri Iran byagiye bijya mu Bushinwa. Umuyobozi wo hejuru muri Iran yatangaje ko intambara iri hagati y'iki gihugu ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel yinjiye mu gihe gishya, atera utwatsi bivugwa yuko ishobora kurangira vuba, kandi yerekana yuko hashobora kubaho kwihimura bya nyabyo ku mwanzi. Uyu muyobozi yabwiye CNN mu butumwa bwe ko ku cyumweru cyashize nta cyizere cy'uko intambara izarangira vuba kigaragara, kandi yuko bazakomeza kurwana. Ni nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru gishize Israel yagabye ibitero rutura ku bikorwa bikomoka kuri peteroli aho muri Iran, nuko ahantu henshi yarashya. Uyu muyobozi yagize ati intambara yinjiye mu gihe gishya, kandi igitero ku biko bwa peteroli na lisansi bya Iran kizakemurwa no kwihimura kuko bigomba kuzaba. Uyu muyobozi yongeyeho ko Iran ishobora kwibasira ibikorwa remezo by'ingufu mu minsi iri imbere, agaragaza yuko hashobora kubaho ihungabana rikomeye ry'ibigo bya gaze n'ibikomoka kuri peteroli aho mu karere. Uyu muyobozi yagize ati Iran ntizareka kugenzura Strait of Hormuz, ubwo nyine ni wa muhora wa Hormuz, kugeza igihe izabona umusaruro yifuza. Anakomoza yuko bagomba kuzihimura ku mwanzi. Uyu muyobozi yavuze kandi ko iki gihugu cya Iran aricyo gifite mu biganza byacyo kugenda ku intambara, batinzwe tuzagena igihe intambara izarangira. Iyi ntambara yinjiye mu cyumweru cyayo cya kabiri, ikaba yaradutse ubwo Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye ibitero kuwa 28 Gashyantare 2026 byahitanye abo mu nzego zo hejuru muri Iran, barimo wari umuyobozi w'ikirenga n'abandi benshi bari bamugaragiye, umugore we n'awagenderamo, umukobwa we, umukwe we, abuzukuru ndetse n'abandi barahagendera. Ubwo rero Iran ikaba ikomeje kwirwanaho no kwihimura ku mwanzi. Ngayo nguko na Liberarime, duhuriye mu bindi biganiro.